Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcasting to you from Jerusalem. In today's top stories, the Israeli security establishment maintains a heightened level of preparedness in the face of increased Iranian activities in all sectors surrounding Israel. Israeli Defense Minister Yoav Gallant underscores Israel's unrelenting operational activities against its enemies, both near and afar. Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich insists that Moody's negative outlook regarding Israel's credit rating has been taken out of proportion. The Israeli security establishment maintains a heightened level of preparedness in the face of increased Iranian activities in all sectors surrounding Israel. Moreover, Israel's separate security arms, including the IDF, Mossad, and ISA, among others, face the Islamic Republic's operational arms in their respective fields, effectively thwarting the Ayatollah regime's aspired intentions both in covert and overt operations. Among the referred to overt operations, IDF, ISA, and Border Police Special Operation Units conducted counter-terror activities in Judea, Samaria, and the Jordan Valley over the weekend as part of Operation Wavesbreaker. During the course of these operational activities, a total of 17 terror suspects were apprehended. And while a number of riots erupted, which caused the Israeli forces to utilize crowd dispersal means, no injuries were reported among the Israeli troops. Meanwhile, Israeli Defense Minister Yoav Gallant, who addressed the commemoration ceremony for members of the pre-state Etzel organization who had fallen during the course of Operation Chametz for the liberation of Jaffa, proclaimed that unlike the undeterred dedication of the Zionist forces who fought for Israel's independence, also today, the Israeli security establishment remains relentless in efforts to safeguard the Jewish state. לוחמי האצ"ל יצאו לקרב על יפו, תחילה על שכונת מנשיה, ביודעם שזהו אחד המהלכים החשובים במערכה על עצמאותה של מדינת ישראל. הייתה זו מערכה כבדה ועקובה מדם, אך תוצאותיה היו הרות גורל. שחרורה של יפו היה ציון דרך מכריע במלחמת העצמאות. גם היום פועלים לוחמי צה"ל ומפקדיו בנחישות, יום ולילה, לאורכה ולרוחבה של הארץ וגבולותיה, בצפון ובדרום, אל מול מגוון רחב של איומים. איראן מנהלת מול מדינת ישראל מלחמת התשה רב-זירתית, ממשיכה בניסיונותיה להתבסס בחזית הצפונית, ובמקביל שולחת את זרועותיה ליהודה, לשומרון ולעזה. Jerusalem's top defense official further seized the opportunity to respond to widespread rhetoric voiced by the enemies of Israel. למול אמירות הרהב של אויבינו, אומר באופן ברור, כוחות הביטחון נחושים להגן על מדינת ישראל. פעלנו ונמשיך לפעול בכל הגזרות, בפעולות גלויות וחשאיות, לאורך הגבול, מעבר לגבול והרחק מן הגבול. Also addressing the commemoration ceremony, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke of Jerusalem's chief principles, which emanated from the vigorous battles fought in Operation Chametz for the liberation of Jaffa. הם הבינו את זה היטב. ברגע שהבריטים יעזבו את הארץ, צבאות עוינים יפלשו למדינה הצעירה, וכשהצבאות הללו יפלשו, יפו עלולה להפוך למובלעת עוינת שתשתף פעולה עם האויב בחוץ. והעיקרון הזה של זיהוי הסכנה בזמן, עיקרון קריטי לקיום שלנו, הוא נחקק בתודעת עמנו רק לאחר אסונות כבדים שפקדו אותנו. אבל אומה חפצת חיים חייבת לזהות בזמן את הסכנות האורבות לה ולהגיד בהתאם. אנחנו משתדלים לעשות זאת כל הזמן. Another guiding principle related to the fact that while Britain was committed to the inception of the Jewish state, London had its own interests at heart, which, at times, placed it alongside the enemies of the Jewish people. האצ"ל לא נרתע מן הכוחות הבריטים שהתייצבו ביפו לצד הערבים. הם בוודאי לא היו לצידנו, ובהזדמנויות שונות הם גם עזרו לאש הערבית וללוחמים הערבים.
וזהו עוד עיקרון חשוב שמנחה אותנו גם היום. תמיד להיות מסוגלים להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. אם מעצמות רוצות להתגייס לטובתנו, מה טוב. אבל איננו יכולים לבנות את הביטחון הלאומי שלנו על יסודות אחרים, קודם כל על עצמנו. Netanyahu went on to highlight that the pivotal battle, which claimed the lives of 41 Jewish troops and culminated in the complete liberation of Jaffa merely one day prior to the declaration of Israel's independence, had effectively launched the municipality of Tel Aviv Jaffa into a new era, a united city that became a lively center for economy, culture, and arts. לפעמים מילים קצרות אומרות הכל, פה במקום הזה 3 מילים עוצמתיות מלוות את תל אביב יפו מאז ראשיתה. עוד אבנך ונבנית. הסיסמה הזו, כפי שידוע לכם, לקוחה מספר ישעיהו, והיא עוררה השראה במייסדי העיר. עוררה בהם השראה עוד שהיו פה יותר חולות מאשר בתים. לנוכח אתגרי ההתחלה, עוד אבנך ונבנית, שהוקמו שכונות חדשות, בתי מלאכה, שווקים, קניונים, מגדלים. עוד אבנך ונבנית, גם בתקופות קשות של מאורעות דמים, כפי שהראה בחצי השנה שקדמה להקמת המדינה. ובחצי השנה הזאת התחולל כאן מאבק עיקש, קרב איתנים, בין תל אביב הצעירה ליפו הסמוכה. ידידיי, היו מי שהחשיבו את השחרור של יפו כשחרור השלישי בתולדותיה. יפו נודע כשער ציון, והיא שוחררה 3 פעמים על ידי לוחמים יהודים באלפי שנות קיומה. המשחרר הראשון היה שבט דן בימי יהושע בן נון, המשחרר השני היה שמעון החשמונאי, והמשחרר השלישי היה הארגון הצבאי לאומי. קניית יפו, הרבה מאוד בזכות אנשי האצ"ל ונשות האצ"ל, הזניקה את תל אביב יפו לעידן חדש. העיר המאוחדת היא מוקד שוקק חיים של כלכלה, תרבות, יצירה. Amid continued public protest over the government's aspirations to reform the country's judiciary, raising vocal concerns by opposition of potentially plunging the country into a civil war, Netanyahu drew an analogy from the Altalena affair, which is recorded into history as a decisive moment in which civil war between opposing political forces in Israel was averted. לא רחוק מכאן הכריז מנחם בגין לאחר פרשת אלטלנה, מלחמת אחים לעולם לא. וגם היום, לא למלחמת אחים, כן לאחדות פנימית. Representatives of the coalition and the Yesh Atid and National Unity parties from the opposition entered focused and rigorous discussions at the president's residence in Jerusalem today with the participation of professional advisors representing both sides. According to an informed source, some progress has been made in the discussions on finding a broader consensus related to the judicial reform. President Herzog recently voiced optimism over prospects of reaching a tangible breakthrough. However, in fear of losing the public's leverage in pressuring the government to compromise, tens of thousands of weary Israelis flooded the streets of Tel Aviv on Saturday night, calling for the preservation of Israel's democratic system. I'm here because I'm afraid for my freedom, for my children's future, and I think we have to stand up and to save our country. Meanwhile, at the backdrop of public protest over the prospect of the judicial reform, the American credit rating agency Moody's published a report in which it lowered Israel's credit outlook from positive to stable. While stopping short from actually lowering Israel's credit rating, remaining an unchanged A1 level, Moody's warned that pushing forward with the judicial reform could have negative consequences for Israel's credit rating. Nevertheless, responding, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich sought to diminish the substance of Moody's report, insisting that their premise was completely unjustified. אני אתחיל רגע מחוות הדעת של מודי'ס שפורסמה אתמול, ואני לוקח אותה ברצינות. סבר פלוצקר כתב מה שכתב, צריך לדעת שבסוף זאת לא דרמה גדולה, וכן, יש גם התייחסות
לרפורמה עצמה. אני, עם כל הכבוד, לא חושב שכלכלנים הם מומחים גדולים למשפט חוקתי ועשו דוקטורט על מבנה המשטר החוקתי בישראל. Minister Smotrich further asserted that if Israel's economy was to sustain a negative impact, it would be caused by deceit and unfounded panic. אם עלולה להיות פגיעה בכלכלה, ואגב אני לא מאמין שתהיה פגיעה בכלכלה, אבל אם עלולה להיות פגיעה בכלכלה זה בגלל כל מיני קמפיינים של שקרים ותבהלות וניסיון אפילו מכוון לייצר סנטימנט שלילי בכלכלה כתוצאה מזה. Thank you for watching TV7 Israel News. We'd like to encourage you to pray for the peace of Jerusalem. I'm Mayan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach and hoping to see you tomorrow at the same time.